Hi, everybody. Bonjour, tout le monde. Erin's telling me to smile bigger. She doesn't understand. I smile, I get wrinkles, like my eyes close. So you guys are used to my smile. Bonjour, tout le monde. Hi. How's everybody doing? J'espère que tout le monde va bien. Happy St. Patrick's Day. Oh, where's my thing? I do. I have a thing for St. Patrick's Day. Find your thing for you. Oh, I'm missing my bow. Huh. I'm missing my green bow. I don't have green clothes. J'ai pas des vêtements verts parce que quand j'apporte la couleur vert, ça me fait pas de bien. Ça me lève. Dans un miroir, ça me fait penser que je l'air comme je vais vomir. So I think when I wear green, it makes my face kind of a yellowy green and I look like I'm about to vomit. So not a color I wear often, but I don't mind it on top of my head, just not under here. OK, donc, bon lundi tout le monde. On a reçu des nouveautés à partager avec vous. Donc, c'est cute. JP Erin essaie de trouver mon petit casquette qui a une boucle verte pour... It might be in with my Christmas stuff. No, it is, but here's something for now. Oh, okay. Wonderful. How's that? Pretty good? Festive? Festive? I was thinking I looked a little weird. No, I think you look good. OK. Donc, Erin m'a donné un beau ruban vert, puis elle a pensé que c'est assez pour cette bonne journée. OK? So, anyways, not important. All right. Hey, everybody. Bonjour, tout le monde. Who wants to see the new not spellbinders? Who wants to see the new Stamperia? Anybody? Anybody? Does anybody want to see it with me? Parce que moi, j'ai rentré, puis j'étais dans meeting après meeting après meeting. Donc, j'ai pas eu même la chance de regarder les produits qui viennent de rentrer. Moi, je le regarde. Voilà. There it is. Ça, c'est mon book que je garde pour le St. Patrick's Day. So now I have to hold the camera all the way back here so you can see it. So, yes. So I haven't even had a chance to look at the new Stamperia because I came in and I had meeting after meeting after meeting. So we're going to look at it together. All right? So let's turn the camera. Let's turn the camera and let's have a look. Did you guys get a sneak peek at this stuff? All right. First, I'm going to talk about these things. These are things, again, that Antonis is going to use in his class. Donc, ceux-là, hello, Céline, Lise, bonjour tout le monde. So, bonjour, Jeanne. I see Sonia and Jeanne and Lise and Céline and Sophie and Lucie and Leah and Michelle and who else do I see? Nancy and Linda and Marie-Claude and Colette and Isabella and Suzanne and Sophie and I don't want to miss anybody. I think I got Carmen, Danielle, Jacinthe, Julie, Ariel, and Nina. So I think I got you all. That was my romper room moment. Hello, Odette, Isabelle. Okay, so these few things, this is, ça c'est pour de l'encre. C'est une de Vicky P. OK, c'est beaucoup plus facile de dire Vicky P. Quand Antonis vient, puis il fait n'importe quelle sorte d'encre sur ses projets, il utilise toujours le pinceau de Vicky. C'est comme les autres avec les poils. C'est pas une mousse, c'est des poils.
Mais chaque fois que lui, il l'utilise, tout le monde veut ceux-là de Vicky. OK? Il touche, il dit que c'est fabuleux, puis tout ça. Donc, tout le monde veut toujours celle de Vicky. Donc, son revenu en stock. Aussi, le primer. OK? Lui, il parle. So, Antonis loves to explain that the primer, or I love to explain because he explained it to me. Hello, Yvonne. Is that primer is one step up from gesso. Donc, on peut utiliser dans toutes les mêmes places où on utilise le gesso. So you can use it everywhere that you would use gesso. But primer is like a paint primer. So it will prime any surface, n'importe quelle surface. Souvent, le gesso est mieux, la meilleure surface pour gesso, c'est le papier. Mais le primer, il peut aller sur vos moules, vous pouvez le mettre sur vos plastiques, vos acétates, vos projets 3 dimensions. So primer can go on 3D, it can go on molds, it can go on MDF, it can go on anything, and it will stay there easier and better than gesso because it has probably more, I want to say more tooth in it to grab onto any surface. So that is what the Stamperia primer is used for. And then he does talk about bringing some flat brushes. So I made sure that we had a few more in stock from Stamperia, as well as his stencil brushes. Donc, j'ai déjà, sont pas celles d'Antonis, sont de Stamperia. J'ai déjà les 2 plus gros, le numéro 4 et 6. Ça, c'est le numéro, mais ça dit 46, mais c'est un 02, je pense. Oui. Donc, on a le 2, le 4, le 6, les 3 formats. So we have the 2, the 4, the 6. And for these, one is like a 1/4 inch and one is a 1/2 inch. And we have the tiny, tiny one. And we have also the tiny, tiny one. Okay? Now, let's look at this new collection. Hidden Garden. Grove. Hidden Grove. Look at that. I see a G and right away my head says garden. Okay, Erin opened up the 12 by 12, donc je vais vous montrer le 12-12. C'est Hidden Grove parce que aussitôt que j'ai vu le G, j'ai dit garden, mais c'est pas garden, c'est grove. Donc ça, vous pouvez découper toutes ces beaux fleurs. Sinon, vous pouvez utiliser comme une page décorative. Then we've got le petit lutin là, le gnome. Le gnome. Il se promène. C'est comme un livre. Once upon a time. Donc, il se promène dans son petit village forêt. So he's taking a walk, the little gnome, and he's walking through his little village or forest. Oh, and he comes across I don't know. Is that a porcupine or a badger? Or it might be a badger. Maybe. I guess he's Hi, not Krista. Doesn't look that pokey. So, yeah, he doesn't look that pokey. So he might be a badger. I'm not sure. But, you know, that would be like me telling you what kind of flower this is. It's not happening. Okay? I know my weaknesses. Et ça, c'est un champignon. Mais this is probably, I'm going to guess, is a bluebell. I'm just guessing. Okay? It is a badger, eh, Nancy? Thank you. C'est comme une histoire. Oui, c'est comme ils ont écrit une histoire. On a des fleurs. Et oui, j'espère que ça, c'est des bluebells, mais je connais pas mes fleurs. Then we get to this guy. He's definitely an écureuil. So he's definitely a squirrel. I love his little salopettes. So, vraiment beau. Then we go through the little strawberry patch here. On continue. Puis vous pouvez voir toutes les beaux pages que vous pouvez utiliser. Chacune séparément. Il faut pas le suivre comme une histoire. You do not have to follow them like a storybook. But it is just a very, very nice collection. So here we've got more beautiful flowers. Now we've got the sparkle of like fireflies or maybe Tinkerbell. No,
logo l'ami. Oh, excuse me. On a le petit grenouille. Or maybe he's a toad. I think he's Looks like a probably a toad. Et voilà. Et nos animaux, ils se promènent. OK? Donc, ils se promènent avec le petit gnome ou le petit lutin. So, very, very, c'est très utilisable. Eux autres, vous pouvez mettre de journaling. Vous pouvez faire comme un petit peekaboo, que vous collez juste en haut, puis vous mettez un peu de journaling dessus. Then you've got these to cut apart, or you can use this gorgeous wood piece. Okay, il est tellement beau comme un morceau de bois. That would have been a nice color. Yeah. Okay. Too light. Too light, eh? On parle. So, voilà. Et encore une page à découper. OK? Et c'est juste le couvert. Il ne veut pas perdre la qualité de son couvert est très bonne. Donc, il veut rien perdre. So, they don't want to lose anything by not printing on the back of the cover because it's still done in their paper. So, you can see it's a beautiful line. So, ceux-là, c'est les papiers recto verso. So, this one has 10 pages, 10 pages recto verso, double-sided. This one, and it comes in 8 by 8 as well, okay? So, we've got both sizes. Celle-ci, elle est papier page simple. These are single-sided. So, you're going to have 22 pages because they're giving you the front and the back page. Why they still couldn't put it on the cover, I'm not sure. But they gave you 22 pages so that you have every page in here. But they are single-sided. Now, I do see a different page right there. I don't know. I didn't notice that on the back of any of the others. So that's sneaky of them. So these are all the same pages. That's why I'm flipping through. Ce sont les mêmes pages que je viens de vous montrer. Mais on veut voir s'il y a quelque chose de différent. Oh. Donc voilà le papier qu'on peut découper, le bois. Ceux-là aussi pour découper. Et ils ont mis celle-ci. Donc ça, c'est la seule papier différent dans les côtés simples. That's the only page I see different in the single-sided. And your cut-aparts are not on the back cover. They're on a sheet all by itself. Okay? But for this one, you don't have to choose, right? Yep, then you don't have to decide. La seule raison il fait les côtés simples, c'est pour ceux qui aiment pas utiliser ou il sait que jamais il va courber ou comme faire quelque chose où on a besoin les deux côtés. So if you never do anything where you need to be able to use both sides, then the single-sided one is for you because you get all pages to use and you do not have to decide, which one should I use? Donc, ceux-là, il vient en 12-12 et en 8-8. Okay. What other pieces do they make with it? Well, they make their little cards. So, il y en a 7 cartes, 7 cards, 5 tags, 1 bookmark. 7 cartes, 5 tags ou étiquettes, puis une signée. And 1 bookmark. Okay? Et encore, ceux-là sont chacune recto verso. So these are all double-sided. Where can we open that? I just want to show them because we want to see if there's words on both sides. Just pull it. Yeah. Okay. Donc, comme ils sont recto verso, un côté, il dit dreams, rêve. L'autre côté, vous pouvez utiliser juste cet côté-là. So you can just use the other side. You can cut the gnome out and you can't glue them on this side, but you could glue them on this one. Ou vous pouvez découper le grand-maman, qui est aussi un lutin. You can cut out fairy grandma here and you could put her on the back of here. So oui, vous pouvez découper les images, vous pouvez utiliser comme les cartes, but they're definitely beautiful, beautiful pieces that you can use, okay?
So as you see that it's not all written in English, you do have the back sides that are usable. Okay? Donc, c'est pas tout en anglais. Voilà. So everything is really pretty. Even the bookmark says New Dawn. Vous pouvez le plastifier si vous voulez. Voilà. Okay, so that's the cards. Next, we go to the ephemera. Okay, ça c'est l'éphémère qui est inclus. Qui match la collection. Et encore, nous avons tous les personnages qu'on a vus sur les papiers. So here again, we see all the different people we see, or the characters that we saw on the papers. And you see the mushrooms, and you see, oh, je vois un petit clé. Je vois, it looks like a bunch of different random fun things. So definitely colorful. It's definitely gnome in the forest kind of thing, and definitely spring feeling. Après ça, nous avons les découpes en pas caoutchouc, en chipboard. OK? Donc, ceux-là, ils donnent pas une image, mais vous pouvez voir, je vois qu'il y a un gnome dedans, un petit lutin. On a l'engrenage, on a des fleurs. So you can see that we've got, hi Diane, we've got flowers, we've got wood pieces, you've got gears, you've got all sorts of pieces, again, just matching the collection. Next, we have the washi. Voilà le washi pad. Et dans le washi pad, il vous donne 6 feuilles avec des images. Oui, il y en a des souhaits dessus aussi, mais pas beaucoup. Comme la première, il y a juste une. So on the first one, there's just one sentiment. On the second, it doesn't look like there's any. On the third, there's like 1 or 2. On the fourth page, il y en a comme 2 souhaits. Celle avec les grenouilles, il y en a 2 souhaits. Donc, et ici, on part à les borders. Et la dernière page est une au complet. Vous pouvez utiliser au complet ou découper de le papier elle-même. So these are like washi tape, but you do have to cut them. Ils ne sont pas déjà coupés sur la feuille. Donc, il faut les couper, puis après ça, vous enlevez le protège en arrière, puis c'est un collant. Okay? So that's how they do their washies. Next, we've got the Hidden Grove A6. So, ça, c'est 8 petits morceaux de rice paper, papier riz. So, we've got 8 small pieces of rice paper. Very pretty. Definitely great if you use Vicky's small journal. They're just the right size. They're about an A6 size, and they're very pretty. Then, of course, they love to do numerous rub-ons. So here's their rub-ons. This is their floral. This is their floral rub-on to match this collection. So this is number 148. Then we've got our toads and our flowers. You know what happens if you kiss a toad, it turns into a prince. And then, ça c'est 149. Après ça, nous avons celle avec les lutins puis les champignons. Oh, I like that piece up on top. J'aime le petit morceau en haut. Oh, on a un petit escargot. So, l'engrenage encore. So, very cute. This will be number 150. Et voilà. On a un nana lutin et on a un panier de fraises ou avec une grosse fraise. On a des vignes de fraises. On a notre badger, notre écureuil. So this one has a bunch of the characters from our little paper pad. So, et ceux-là, c'est 151. This one's 151.
Next, you've got the fabrics. Now, if you love fabrics, you know who you are. Sont 12 par 12, sont collés très facilement avec le craft glue, que oui, on a ici en magasin. Les deux formats, je pense, sont disponibles encore. And that is what each tissue or each fabric piece is going to look like. Okay? Donc, ça c'est les 4 morceaux de tissu. Chacune est 12 par 12. C'est en polyestre. Puis 30 cm fois 30 cm. Okay? Chacune. So that is the fabric pieces. Then we have the cutouts. Donc, ceux-là, oui, sont déjà pré-coupés pour vous. So these are pre-cut. Et oui, sont recto verso, mais c'est la même image à l'envers sur le verso. So these are the same image, but it's kind of the opposite of the image when you turn it over. So you've got a full image when you punch these out. But these are all pre-cut. So these are the paper cutouts from Hidden Grove. And then there's the rice paper, okay? This rice paper is beautiful. Look at this rice paper, okay? So really, really, really nice. Et c'est toujours moins dispendieux de les avoir en kit que de les acheter à l'unité. So this is a pack of 6. Il y en a 6 morceaux dedans. All right. Next, to go with that, we have their MDF shapes. Donc, ils ont fait des champignons. OK? Des champignons en différents formats. On a aussi un peu de gazon, là. So this is for those of you who like to put these elements either on your scrapbook page or like to do 3D elements. This one here, what did they call this one? What is this shape, Erin? Was it a sign? It was called... C'est possible, c'est un signe. Panels or something. Panels, les panneaux. Les panneaux. Et vous pouvez suspendre une à l'autre et faire ce que vous voulez dessus. Okay, so very nice panels. And then, thanks for that. Then we have this, hello, beautiful door. Okay, on a la porte, on a le petit clé qui ouvre la porte, puis on a le fond de porte. Okay, so voilà. So these are all in MDF, and if you're taking Antonis's classes, he does use his MDF in one of the classes. I don't remember which one. Next, we have the new stencils. So these are pretty, les pochoirs, même si tu pas maniaque de la collection, souvent les pochoirs, les moules sont pratiques pour d'autres choses. So even if you're not a huge fan of the collection, often the stencils disappear anyways because they can be used with anything. So, ceux-là sont les petits formats de comme 5 par 4 et 3 quarts fois 4 et 3 quarts. So these are the smaller ones that are like 4 by 4, 4.5 by 4.5, something like that. And these are, this is number 28. Then we have the pebbles, okay, ou les roches. Numéro 30. Ça dit, il me manque 29. Les champignons, okay, so very nice here. Ça, c'est le numéro 31. Ici, j'ai bien aimé ça à cause des mots. So I ordered this because of the different words. So we have journey, we have extraordinary, we have miracle, we have dream, we have beautiful. So each one of these, especially for my art journalers, these are beautiful inspirational words to put on projects. You have home, you have love, you have happiness. So I expect this one to be quite popular for that. Et ça, c'est le numéro 32. Then we have here, okay,
This one, 115, numéro 115, et c'est des fraises, des vignes de fraises. So, voilà. Ou une de 3 bordures. Donc, ceux-là, c'est des bordures et vous pouvez utiliser la longueur que vous voulez ou que vous avez besoin. So, this one is 3 borders et ça, c'est 114. Okay? Then we go into their small plastic frame. Now, this one has, what's the easiest way to show it to you? Il y en a le gnome ou le lutin sur le champignon. Ils ont le chapeau de lutin. Ils ont un autre petit gnome. So they have another gnome. Then they've got the gnome with his backpack on. Un autre chapeau de gnome. Voilà un autre bonhomme. So this one is more about the gnomes. Des caractères. Et ceux-là, c'est une des fonds. Il y en a des trèfles dessus. So this one has clovers on it. And this one is more a texturing background. So you can put your paste inside, and when you peel it off, you will have, or paper clay or things like that. When you peel it off, you'll have texture on the top. Or you can put your clay, vous pouvez mettre votre pâte épais comme le paper clay. Vous pouvez mettre sur votre projet, prendre le pochoir, pèse dessus pour donner une impression sur votre projet. Hi, Carrie. Then we've got this one, which has this beautiful branch with the house sitting on it. I love that. Check ceux-là, le petit boileau. There, this has like a whole tree bark, and it looks like there's people living there parce qu'il y a des petits fenêtres dessus. Là, on a un arbre encore avec un petit maison dedans. We've got our écureuil. You've got your wheelbarrow. You've got your badger. Donc, tous les petits morceaux qui sont fun de jouer avec. So, lots and lots of really fun pieces. Les nuages, la lune, petit soleil, une étoile, notre grenouille. So, definitely a fun mold to play with. Then, in the silicone molds, ceux-là, j'ai trouvé pratique parce que il y en a des portes en masse. So, you've got doors. OK? On a un petit lampadaire, mais on a des portes. Des portes, des fenêtres. Et moi, je trouve que le monde adore les portes. So, these are beautiful. We've got all these doors. Then we have the mushrooms. Now, there was a collection that came out that was the forest collection, and that one was all about, had a mushroom mold that was super popular, and most people couldn't get it because they sold out so quickly. Donc, voilà une autre fait avec plein de champignons, puis il y a des petites maisons dans les champignons. So this one can be used for anything, but I love that each little mushroom has their own little house in it. Donc, on a des portes, des fenêtres, so you can see the detail on each one of the houses. Comme toutes les lignes-là, vous allez voir dans votre resin. So these you would mold with resin. So beautiful, beautiful. And that one is number 574. 574, 575, c'est les portes. No, 76, excuse-moi, pour les portes. And then there's the one with the beautiful flowers. So, on a les beaux feuilles, le feuillage, mais on a aussi des fleurs, un petit bouquet. So, also again, ils matchent la collection, ceux-là, ces sortes de fleurs. So, these kinds of flowers match with the collection. So, this one is 575. This one's the 575. Okay? So, that is Hidden Grove. Okay? That is Hidden Grove. Next, we go to one that they had already.
House of Roses. Donc, vous avez déjà vu 7 paquets de papier, le 8-8 et le 12-12, mais il n'était jamais dans les maxi-pads qui tiennent les 22 feuilles côté simple. They didn't have the maxi pads where they did just the single-sided at the time. So I'm going to remind you of the papers that are in the House of Roses because they are definitely very pretty. La vie en rose. Look at that brick wall. Okay, so ça c'est la collection. That's obviously the double-sided et le double côté. But you can see how beautiful these pieces are, okay? Really, really, really nice. It's really, really gorgeous. Okay? So, beautiful papers. So, really, really a nice collection. If you missed it the first time, you now have a chance again. Peut-être vous avez jamais vu cette collection. Okay. Et voilà. So really, really a very pretty collection. Okay. Look at that. Look at this page. Wow. Donc vraiment joli. Ça, c'est le paquet double côté. So that's the double-sided. Il vient en 12-12 et en 8-8. Le single-sided, les côtés simples, ça va être la même chose, les mêmes papiers. Je ne vais pas vous ennuyer en montrant exactement la même chose, en montrer la même chose. So these have the same papers in them. Okay? Sauf son une côté simplement. Except they're just the single-sided. Then you've got the cutout. You've got this one. You've got that beautiful back page. And you've got this background. So again, beautiful, beautiful collection. Very soft. Ça vient en 8-8 et 12-12. Côté simple, côté double. Ou double côté. All right. Next. La raison qu'ils ont ressorti la collection, c'est parce que ils avaient cette collection quand ils ont eu seulement les découpes qu'ils matchent, mais rien d'autre. Donc maintenant, ils ont les découpes. So you can get matching die cuts. Les tissus. Okay, again, the fabrics. Et ça, c'est les 4 pages de tissu qui sont inclus. Une l'air comme la dentelle. So, beautiful, beautiful. Sont 12-12. Each one is 12 by 12. We've got some florally rub-ons. So, these are the flower rub-ons. Numéro 152. And then we got this one that has all the delicate garden stuff. Même le petit mur. Donc, ça, c'est tout le jardin. So, ça, c'est 153. They're both springy. 153. Yes. But in their own ways. Yep. And then we've got the washi tape again. Washi. And again, you've got la même chose comme avant. I didn't have the glare before, so, voilà. So, you've got, again, the sheets. 4 en haut, les 2 en bas. C'est tous des petits morceaux. Puis, ce fois-ci, ils ont donné 2 pages complètes. So, the 2 bigger sheets would fit in Vicky's or any A5 journal. Donc, c'est le format d'un journal A5. So if you have Vicky's A5 journal, that sheet fits in there. But it doesn't mean you have to use the sheet au complet. You can do as you wish. Mais il faut les découper d'avant. Ou vous-même. Voilà l'éphémère. So they did not have this beautiful ephemera when they brought out this collection originally. Again, you can see the beautiful bird houses, the flowers, the nest.
les maisons de l'oiseau, les chaises, les fleurs, l'horloge. So lots, les trellis. So lots of beautiful stuff there. Then the rice papers. Donc voilà les papiers de riz. Ça, c'est les petits, où vous avez 8 dans le paquet. So these are the 8 rice papers dans format A6, donc 4 par 6 environ. So these are about 4 by 6. OK, et vous l'avez les 8 dedans. And then we've also got the paper cutouts. Donc, ceux-là sont bien découpés pour vous. These are definitely already pre-cut for you. These are the 4 sheets that are in there. So you have the sheet of flowers, you have the sheet of the elements like in the rub-ons, le gros horloge, and then you've got the one with the birdhouses and more flowers, all sorts of beautiful stuff. And you can see what they look like. They are just adorable. Okay, really, really nice. And they look so real. I mean, they do such a beautiful job. Then we have the rice paper, les 6, le paquet de 6 A4 format. So these are the A4 size. So you can see these 6 pages that you can do. Really very pretty. Very heavy in the flowers because it is called House of Roses. Il y a plein de fleurs, mais la collection, il s'appelle House of Roses, donc il y a plein de fleurs. And I didn't order in all the stencils. I went for the ones that I thought were a little different or that would be very popular. C'est pas qu'on n'ait jamais vu des vignes de feuilles ou des branches de feuilles avant, mais j'ai trouvé ceux-là petits et en plus délicats. So I found these to look a little bit more delicate, these branches or these vines of leaves. So that's why I went with this one. So this one is number 33. Then, of course, we have butterflies flying every which way. Donc, un pochoir avec des papillons. Jamais laid. It's never ugly. Donc, numéro 34. And then, of course, the clock avec les chiffres romains with your Roman numerals on it. That's a beautiful clock, guys. Like, really nice. Et le gros rose, c'est beau quand vous voulez faire un point focal avec de mousse ou de pâte, quelque chose comme ça. Il est vraiment joli. So, and that is number 36. Après ça, j'ai trouvé ceux-là intéressants parce que vous pouvez utiliser juste les morceaux, les coins. Vous pouvez utiliser juste ces petits morceaux-là, seulement ça, ou seulement le cadre. So I found that you had a lot of different pieces on here that you could use. You've got corners, you've got a beautiful frame in the middle, so lots of fun stuff that you can play with on this one. This one says 121. And then I just loved the fence, the bird's nest, the bird. I mean, I just thought, encore, vous pouvez isoler juste une section ou utiliser au complet, mais c'est très joli puis différent que toutes les autres. So, ceux-là, c'est 122. And again, in the molds, I wasn't going to get this one. Originalement, je pense pas de l'acheter, mais encore, regarde le détail que vous pouvez recevoir avec les moules en silicone. Look at the details you can get with these silicone molds. So you've got flowers, okay? But you've got this adorable bird. J'adore le petit oiseau. On a les feuilles, but we also have a trellis. Okay, and it's not easy to get a trellis gate like that. On a aussi un clouture. So I found that there's another bird qui face à droite au lieu de gauche.
So I really thought this was a beautiful, beautiful mold. So I went ahead with that. And this one, parce que ceux-là, on a again, you've got vines. You've got these beautiful vines. Et des oiseaux, ceux-là, ils volent. Ceux-là est assis sur une branche. Ceux-là, ça a l'air qu'ils mangent quelque chose et ils veulent manger quelque chose. Nous autres, on a eu un oiseau dans la maison hier, in our fireplace. And so we get it sometimes. So we always pull it out and then we let it out outside. Mais il fait pip, 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 pip. Il était vraiment peur. Puis quand on le tenait, mais il était parfait. Il y avait pas, on n'a pas fait mal aux oiseaux, mais vraiment, c'est juste qu'il était peur. Puis on a allé dehors, puis laisse voler, laisse partir, puis il prend la vol, puis that's it, goodbye. Mais j'ai un chien aussi qui a voulu vraiment attraper le petit oiseau. So we had a bird yesterday in our fireplace, so we grab it and we take it out very gently, and then we let it fly away outside. But it was peeping away. It was so scared. The dog had kind of attacked the fireplace, and then we threw the dog outside. But yeah, so this poor bird was so scared. Donc voilà. So, tous les produits de Stamperia sont déjà disponibles. Don't forget, this is the last week for reserving your Advent calendar or your Stitchmas. Ceux-là vont être au mois d'août. Ceux-là vont être vers septembre-octobre. Pas de paiement avant le mois d'août, avant le mois de septembre-octobre. On ne prend aucun paiement, mais il faut réserver si vous voulez une. Et si vous envoyez un courriel que vous voulez un, à ce temps-là, c'est comme un promis que tu vas l'acheter. So if you send an email that you want to reserve one of these or both, remember your email is treated as a commitment to buy it. But we will not be taking any money now. This will come in August. You'll pay for it when it arrives. This will come in end of September, beginning of October. You'll pay for it when it arrives. Okay? We do this every year because it comes out so early. But you do have to send an email to scspecialorders@gmail.com. Pas d'espace. So you do have to send that email. Hi, Terry. Donc, on fait ça chaque année parce qu'il sort tôt. Il faut envoyer un courriel pour faire une réservation à SC Special Orders, aucun espace, à commercial@gmail.com. OK? Mais il n'y a pas d'espace dans SC Special Orders. OK? All right. Paper Artsy has a release next week. But we did get a request for a few refills. So this is from Alison Baumer's last release. On a reçu number 45 est revenu en stock. And number 47, le 47 est revenu. OK. Sont toujours en caoutchouc, eux autres. Paper Artsy, il fait seulement en caoutchouc. Et aussi, très populaire étaient les 4 pochoirs. Même si tu ne suis pas Alison Baumer ni Paper Artsy, les pochoirs étaient très populaires. So even if you don't follow Alison Baumer or Paper Artsy, I found these stencils were hugely popular with everybody. So this one is number 452, PS 452, 451, 451. And number 450. Now, you can use the whole branch. You can use just a section of the branch right here. Just this one, just this piece, here, here. Really, you can do as you see fit. But they are very popular. The other thing, we got in the Hero Arts 2-pack of blending tools. So this one's a little bit larger than this one. Donc, si vous voulez essayer deux formats, encore, sont pas des éponges, sont des poils. Again,
These are bristles. They are not, and soft bristles. They are not foam, okay? So beautiful, beautiful blending brushes. And la semaine passée, où ça fait 10 jours, on a reçu notre glimmer. On a eu 3, puis sont partis en 2 jours. Donc, ce fois-ci, j'ai commandé un autre 3 ou 4. Donc, pour ceux qui veulent gâter un petit peu, on a le glimmer qui est retour en stock. So, if you like to do foiling, there are 2 different kinds of foiling. This is a glimmer machine. This is with hot foiling dies and a specific foil. And then there are things like the mink machine or the fuse, and those are like a laminator, and that you need toner-based product, and it goes through the machine. This one sits on the machine, it heats up, and then you put this through your Big Shot. So 2 completely different products, okay? 2 produits complètement différents. So the glimmer machine is back in stock as well. Our class went really well. So we had a great class. Thank you to everybody who came, and thank you, Francine. I heard it was a great class that everybody really enjoyed. So that's wonderful. Deanna's class, I still have 2 kits. How much those? You mean the glimmer machine or the brushes? I'm not sure, Jocelyn. We still have 2 kits left from Deanna's class, even though the class was this weekend. It's live on Facebook, so you can watch it whenever you want. And don't forget Antonis's classes. We got in some, I'm just going to sneak a peek at those, but we got in some of the bases for the projects. Look at this. So these came in. I got them in from Poland. But so if you're wondering the size, this is the size of one of the shadow boxes. This is the size of another one of the shadow boxes. And then the truck comes in a bunch of pieces. Okay? So vraiment, vraiment, ça va être de fun. So if you have not signed up, si vous n'avez pas encore inscrit, un couple de les cours sont déjà pleins, mais il y a 1 ou 2, mais il y en a plein de places dans les, pas plein, mais il y en a un couple de places dans les autres. So if you haven't signed up yet, but you're intrigued or interested, you can do this at any level, okay? Même débutant, lui, il prend le temps de vous expliquer tout ce que vous avez besoin. Puis, il est tellement gentil, et the projects are beautiful, right? And Leah, you love taking his classes too. So anybody who's taken a class, n'importe qui a pris même un cours, a revenu, OK? Puis il est déjà venu 5-6 fois, et tout le monde revient pour au moins un cours. So everybody comes back for at least one class. They are really, really nice, and he is a good guy and an interesting teacher. Mais si vous lui dites que j'ai dit ça, I'm gonna deny it. Okay? So if you tell him I said he's a good guy, I'm gonna deny that. No, I'm kidding. Nous autres, on se bat un peu comme un frère puis un sœur. So we fight a little bit, like a brother and sister would. So I never want him to know that I tell you guys he's a great guy. All right? Donc, merci tout le monde. Puis, je pense que ça, c'est tout. On n'a pas des autres cours à annoncer encore. Maybe. Oh, yes, the Hero Arts class. The Hero Arts class given by Hero Arts. I forget what date it's on, but it's on our website. Il y a un cours de Hero Arts donné par une dame qui travaille à Hero Arts. Et sont combinés avec Spellbinders maintenant. Donc, ça va vous dire que ça va être un très bon cours parce que tous leurs cours sont toujours beaux. Et
I think there's going to be a lot of techniques. Il y a plein de techniques dans ce cours-là et il vous donne plein de produits. Donc, pour votre 64 $, je pense, vous allez avoir une kit à la valeur de ça. So you will get a kit that is definitely worth your $64 for that class. So look into the Hero Arts class because this week also I have to give my numbers. So I think I have till Saturday for those. Okay? Donc, merci à tout le monde. Bye-bye. Puis à bientôt ou à mercredi. I'll see you all on Wednesday and I won't be wearing this bow. All right. Have a good one, guys. Bye. Bonne soirée. À mercredi. Même place, même poste. Salut. Bye.